Mirë dita, si jeni me shëndet mirë? Sot po ju flas për organizational culture. Today we're going to speak about organizational culture. It's important that in academia, when we study organizational culture is has to do with several things. Pra, kultura organizative ka të bëjë me disa gjëra. First of all, in organizational culture, we need to look at doing the right thing for the right reasons at the right time for the right people. Gjëja e parë që duhet të kemi kujdes është që të bëjmë në kulturën organizative gjën e duhur ose gjën e rregullt, gjën e duhur në kohën e duhur, për arsyet e duhura, për njerëzit e duhur në vendin e duhur. And these are some lessons taken by organizational culture in general and by Dr. Bruce E. Winston in his book Be a Leader for God's Sake. Këto janë disa nga mësimet që janë marrë nga Dr. Bruce Winstonin në librin e tij që i udhëheqës për hir të Perëndisë. And so what happens actually in organizational culture is that many times we default in authority. We usurp authority. We usurp authority and we fall short of how we need to do authority or how we go about authoritative things. There is job responsibility or accountability for things, and there's also accountability for people, and there's authority as well. And so in this case, we usurp authority. People in power usurp authority. Njerëzit në autoritet, jashtëzakonisht shkelin të drejta autoritative të tyre, duke i detyruar njerëzit të bëjnë gjëra që nuk duhen bërë në chain of management, në rrjetin e këshillimit apo rrjetin e leadershipit. For example, let's say the prime minister, in this case Edi Rama, we're picking on him. The prime minister goes, for example, in his office and he sees the lady cleaning and he says, "What are you cleaning with? You are not doing it right. Do it this way or do it that way." In this case, he's usurping authority because he needs to go by the chain of command. He has probably a maintenance. This is the maintenance cleaning lady, but he probably has would say përgjegjës apo a department head of mirëmbajtje, of maintenance, department head of maintenance. He needs to call the department head of maintenance or and tell him what's going on, etc., etc. I'm not happy with this thing, etc., etc. Pra, në momentin kryesor, nëse kryeministri Jon Edi Rama shkon zyrë dhe shkon pastruesën që nuk pastron mirë me gjën e dur, i bërtet, çfarë bën kështu? Si po e bën keq, nuk e bën mirë. Atëherë ky po usurpon atë autoritetin e dur, sepse autoriteti i dur duhet të shkojë nëpërmjet linjës chain of command, nëpërmjet linjës së autoritetit, kur duhet të thrasë për shembull shefin e departamentit të mirëmbajtjes, apo jo, etc., etc. So in this case, and when you go, you need to empower people. Duhet të fuqizosh njerëzit. How do you empower people? You empower people by asking the questions, by saying to them that what is the best way to go about it, to clean, or how you go about it. The best way to go by the cleaning lady will say, what are the best 3 solutions you can give me to go about cleaning this place? And she'll say this and this and this. What are the best 2? She'll eliminate 1 and the best 2. And then the best 2, she'll say, out of the best 2, this is the best one. And then you say, go ahead and purchase Master Lindo or whatever or anything else, purchase the right detergent, etc., etc., to clean properly. Ja? Pra, mënyra më e mirë për këtë anashkaluar domethënë këto probleme është që të pyesim njerëzit cilat 3 mënyrat më të mira që ti mendon që mund ta zgjidhësh situatën. Edhe njeriu thotë janë këto 3 mënyra. Po më 2 më të mira do eliminoj njërin, do ngelen me 2 mënyra. Atëherë kush mënyra më e mirë, do eliminoj edhe tjetrën dhe thotë më e mira është kjo mënyrë. Mund të blej një Master Linda, mund të blej një detergjent tjetër apo një gjë tjetër, apo Windex apo etj për të pastruar më mirë këto ose këto. Pra fuqizon njerëzit me anë të pyetjes së gjeturit të problem solving. The best way about it is to solve problems, to do problem solving. By solving the problems by asking them questions. This is lesson 1 on today's organizational authority or authoritative power, etc., etc. We'll go to lesson 2 after a bit. God bless you and have a wonderful day. This lesson will be about 5 minutes. Bye-bye.